взаимодействие ядра и электрона, и компонента, которая записывает взаимодействие электрона и электрона. Но последняя компонента не может быть разделена, и поэтому решение не имеет, и поэтому нет тривиального решения. Нельзя найти какой-то аналитический подход к этому решению, решить это аналитически, за исключением атома водорода. Right, and this is a stationary partial differential equation of the second order. So in general it doesn't have an analytical solution, so we have to apply numerical techniques, and these numerical techniques are based on iterative and perturbative solving in many cases, or in most cases, and it involves also complex matrix formalism and so forth. Именно поэтому уравнение решается методом итерации и возмущений, техниками итерации и возмущений, а также требует сложного матричного формализма. Okay, and the most fundamental methodology, the most simple, the least accurate, but the first developed and the most often used still, is the Hartree-Fock self-consistent field approach. И одна из наиболее часто используемых методик, но при этом не являющаяся самой точной, это так называемая Hartree-Fock самосогласованный полевой подход, HFSCF. Right, and very similar to this is our methodologies based on the density functional theory, which are very similar in sense, in procedure to Hartree-Fock, but have many advantages. They are more accurate, and they're called prize performance winners. They are most often used protocols in quantum chemistry right now. И, собственно, другой подход – это функциональная теория плотности, которая считается одним из наиболее хорошим по соотношению цена-качество решением, подходом к решению. And these are called DFT very often. It's a very common term, DFT. И сокращается как DFT. So whenever somebody talks about DFT, he means quantum chemical calculations based on this approach. Поэтому каждый раз, когда кто-то говорит DFT, это значит, что кто-то имеет в виду квантово-химический подход функциональной теории плотности. So even if you don't know anything about quantum chemistry, if you read occasionally scientific papers from time to time, you will see this term DFT, and this is related to quantum chemistry. И даже если вы не занимаетесь квантовой химией, но читаете какие-то научные работы и часто встречаете там выражение DFT, это значит, что эта статья связана с квантовой химией. Right, and there exist also more accurate, but also by far more expensive and CPU demanding methods, configuration, interaction, and so forth. And of course there exist a number of program packages, free or for charge, available for molecular modeling. Разумеется, есть много разных других методик, возможно, более аккуратных, но более дорогих, основанных на корреляции, электронной корреляции, а также существует большое количество пакетов, как бесплатных, так и платных, которые могут помочь в этом деле. Right, and you will have tutorials by using one of the most popular program available, which is called Gaussian. И одна из самых наиболее популярных программ это Gaussian, у которой есть, кстати, очень много учебников, которые помогут ее освоению. Of course, you are welcome to attend the tutorials. И, конечно же, мы приглашаем вас изучать эти самые учебники. Okay, just a very short notice. The methods explained or discussed above are about the solving of the Schrödinger equation. But there also has to be the mathematical form in which the electronic wave function is expressed. And this form is called the basis set. Также, когда мы говорим о решении, нужно сказать о математической форме, которую принимает волновая функция в этом решении. Это называется базисный набор. Right, and we know two classes of basis sets in general. One is the plane wave basis set. So you just inflate sine functions of different periodicity into your simulation box. Существует два класса
представления, и один из них это плоская волна, то есть набор плоских волн, который вы можете представить как синус, который... Sine functions enclosed in your simulation box. You put your system in a box, and then you inflate the box with sines and cosines of different periodicity. То есть мы помещаем нашу систему в коробку и представляем ее как набор Линейная комбинация. Да, линейная комбинация волновых функций, плоских волновых функций. And the other methodology is called localized atomic basis sets, where you put orbitals or functions which are similar to that of hydrogen atom, okay? 1s, 2s, 2p, 2d, well, now 3s, 3p, 3d, and so forth. And these functions are just located on each atomic center, okay? И второй способ основан на применении орбиталей, то есть мы представляем это как систему Local atomic orbitals, локальные атомные орбитали, где well, they're just like the hydrogen atom orbitals. Да, как орбитали атома водорода. И мы помещаем их в центры атома. And for both models, for both kinds of basis set, you can also apply periodic boundary conditions. This is important if we want to study crystalline ordered structure. So matter exists as crystals, and crystals have unit cells, and which repeat three-dimensionally into the entire space. And it is possible mathematically to apply periodicity on basis sets of both plane wave and local atom type. К обоим методам можно применить так называемый способ периодических барьеров. Этот способ, когда у нас есть, допустим, кристалл, у нас структура повторяется. И таким образом можно построить 3D-структуру. То есть у нас есть базисный набор плоской волны, у нас есть орбитальные, и мы накладываем периодический барьер. Ограниченные условия, периодическое. Okay, just a few words on which are the basic computational protocols. The most fundamental one, which is always there, is the energy evaluation. When you solve the Schrödinger equation for the electron structure, the result is by definition the energy of the system and the electron structure of the system, which can be further analyzed. You can calculate dipole moments, atomic charges, potentials, and other observable quantities, which you can already compare with your experimental data. Когда мы решаем подобную задачу, наша цель зачастую найти энергию и прийти электронный анализ структуры электрона. Если мы находим, то мы можем найти дипольный момент и заряды атомов и электронный потенциал. Right. The next protocol is geometry optimization. You're searching for the structure that has the lowest possible energy. This is the most probable structure of your system, the most representative one, and this is one of the most fundamental protocols, or the most widely used protocol, also reported in papers and things like that, to optimize geometry. Один из наиболее часто используемых подходов – это геометрическая оптимизация, когда нам нужно найти структуру с наименьшей энергией, так как структура с наименьшей энергией, естественно, наиболее вероятна. Okay, the next one is vibrational analysis. We calculate the so-called normal modes, the vibrational motions, the vectors of vibrational motions, which are characteristic of any atoms, and these vibrational modes, the frequencies and the types of motion can be monitored also experimentally. It's a direct comparison with vibrational spectroscopy techniques such as infrared or Raman. And there is also molecular dynamics simulation, which kind of mimics or simulates the real-time motion of molecules in the system, time-dependent motion, so that we can extract a
variety of quantities like we can derive vibrational spectra, we can derive potentials of mean force, or any dynamic properties. So molecular dynamics is a very general term, but you can get lots of information on the dynamics of the system out of it. Молекулярно-динамическая симуляция позволяет рассмотреть систему с течением времени, именно динамические характеристики. То есть она позволяет рассмотреть какие-то средние геометрические характеристики, траектории и вообще связаны именно с динамическими характеристиками. Это какой-то некий более общий подход для именно динамических составляющих. Right, and we also can calculate, just for example, other specific or interesting properties such as nuclear magnetic resonance chemical shifts. This is an experiment very often done. And also characterization of chemical reactions like reactants, products, barriers, thermodynamics and kinetic parameters of the reaction. Также часто используется для вычисления химических сдвигов ядерным ЯМР, ядерно-магнитный резонанс, да, и характеристика механизмов реакции, то есть самих реагентов, выхода реакции, переходных состояний, энергии и барьеров. Okay, this is just a short notice on geometry optimization. There may be several minima on your potential surface, that is the energy as function of atomic coordinates, and you may want to find the deepest minimum, so the structure with the lowest energy, the most probable structure, or you can also find another minima, like higher order or whatever. And it is quite important to note that the minima represent that all these minima indicated here represent legitimate structures of the system, and it's also very important to explore real dynamics on that surface. И для иллюстрации, собственно, геометрической оптимизации есть эта картинка. Собственно, она показывает, что у нас может быть несколько минимумов, существующих одновременно для заданной системы. И алгоритм оптимизации не обязательно знает, какой из этих минимумов более правильный, более подходящий. Ну и естественно, что минимум чем меньше энергия, тем выше вероятность существования подобного структуры, подобного набора. Right, and the system is characterized not only by the minimum, but by all this part here. So it is very essential, if you want to have deeper understanding of the system, to run molecular dynamics so that the system can travel from that minimum to this minimum on the other side to cross the barriers and so on. И чтобы лучше понять это решение, так как оно состоит не только из минимумов, но и из других вариантов, мы используем метод динамический именно. То есть мы можем посмотреть, куда двигается решение и как оно проходит через барьеры, и сделать соответствующие выводы. So let's move to the real examples right now from my recent work, and I will start at that side of the slide. So in the year 2011, we had a very prominent celebration, the introduction of the 2011 International Year of Chemistry. We had many events, but one of the most prominent ones was an academia seminar symposium hosted by the former president of the Republic of Slovenia, who delivered a talk there, and I served not as a chemist but as a photographer. I was running around with a camera, taking pictures of the president. To my shame, this is not my picture because I don't keep pictures of politicians in my computer. Ну и немножко отойдем. 2011 год был Международным годом химии, и поэтому происходило очень много разных мероприятий. И на одном из таких мероприятий Академии, которое было очень известно, присутствовал бывший президент Словении Данила Торк. Но эта фотография, и отличительной чертой этого мероприятия для нашего спикера было то, что он впервые выступал не как химик, как фотограф, и он фотографировал это мероприятие. Тем не менее, эта фотография не принадлежит авторству нашего
спикера, потому что он не любит хранить фотографии политиков у себя на компьютере. Well, this is my picture, so that was the performance of sample chemical reaction on the symposium, and it was really very nice to see some explosions and things like that. Вот это уже его фотография, которую он сделал во время одного эксперимента, потому что ему очень понравилось, как выглядят всякие взрывы и прочие интересные вещи. Now to the problem. On that ceremonial, I was approached by a friend of mine whom I haven't seen for years and said, look, I have the material which is called vanadium oxonaphthalene carboxylate. It is a material with important functioning. It is an important, it represents quite an important class of materials, namely metallic organic frameworks. And I cannot characterize the structure. Can you help me with your calculations? А теперь о важном. На этом мероприятии Ярный встретил одного из своих друзей, которого не видел много лет, и этот друг подошел и сказал: слушай, у меня есть такое вещество, оксонафталин карбоксилат ванадия, и я не знаю структуру, то есть я не могу ничего про это особенного сказать. И мог бы ты мне помочь с этим? So he said, I can only tentatively, approximately characterize the structure by X-ray crystallography, but I cannot go further. Can you help me? Yeah. Он сказал, что я могу только приблизительно оценить структуру благодаря дифракции. So yeah, if you can, and this material is relevant for a variety of reasons, but well, this is not that important, okay? But it is important that this is a quite a promising class of materials, right? Да, и это вещество, оно очень интересно, точнее, оно играет важную роль сейчас, потому что оно принадлежит к классу материалов металлоорганических, и эти вещества интересны тем, что они представляют собой комбинацию свойств как органических, так и неорганических. So what we did, again, this is all technical details. I used quantum chemistry to optimize the geometry that he supplied to me. He gave me his crystallographic geometry, which was very bad, and I refined it by geometry optimization. And that optimization improved the results greatly. He was able to do a much better crystallographic refinement than before my optimization. И, собственно, благодаря методу геометрической оптимизации Ярный смог значительно улучшить результат, структуру, которую предоставил его друг. Это, собственно, фильм, который иллюстрирует. So here is the movie. See how the structure relaxes. То есть смотрите, как релаксирует You see, структура. it's a major, quite a noticeable rearrangement of atomic positions. I'll show it again, okay? Здесь происходит довольно-таки заметное изменение атомной структуры. Okay? Now it's very hard to see exactly what was going on, so here is the next slide. So this is the before and after comparison. So this was the structure supplied by my friend, and this was the result of my optimization followed by his crystallographic refinement. And you see that the number of the nearest neighbors to the vanadium atom, which is here, was at the beginning 5 oxygen atoms at the beginning, but only 4 at the end. So this was a major rearrangement, which we call it the change of coordination number of vanadium. This was quite an important message. Ну и, собственно, картинка до и картинка после, в результате которой меняется такая характеристика, как координационное число. Вокруг ядра ванадия мы видим 5 ближайших соседей. На картинке до, и мы видим 4 ближайших соседа на картинке после. То есть картинка уже после оптимизации, которую сделал Ярный. Это довольно-таки важное изменение, заметное. Another very meaningful result was that the naphthalene rings, that double ring here, these rings were not planar. They were kind of three-dimensional, or like this. But on optimization, they changed to almost perfect planarity, which should be the case. The naphthalene rings are aromatic, and there should be planar by, whoever has some knowledge in chemistry should have known that the rings should be planar, but he was not able to get the planar rings.
и нафталиновые кольца ранее, то есть на картинке до, не находились в одной плоскости, но они должны были находиться в одной плоскости, а после оптимизации, проведенной Ярной, мы видим, что они уже лежат в одной плоскости, и это более правильный с точки зрения положения вещей в мире результат. We also computed we also see that the binding of the carboxylate group goes only through one atom, oxygen atom, which means it's monodentate, not bidentate. And the calculation of frequencies was in very good agreement with the experimental infrared spectrum, so that the type of binding shown on this picture was further confirmed. Можно мне тогда ремарку сделать? То есть изменяется просто тип связывания самого атома металла, вокруг которого координируются лиганды. Если сначала у нас был смешанный тип бидентантные и монодентантные лиганды, то в конечном итоге у нас все переходит к монодентантным лигандам. То есть связь осуществляется только через один атом. Нет объединения вот такой. Right, and the combination of the value of this work is that we kind of that the experimental assignment was assisted in a crucial manner by quantum calculations, so we also made a very nice publication out of this work. Ну и результатом этой работы была довольно-таки хорошая публикация, именно их численные результаты были интересны. And this is the second example. I'm now working at the EPFL school in Lausanne, Switzerland, on the project of interaction of organometallic anti-cancer drugs with proteins. And my supervisor is a very nice lady, handsome and clever, both at the same time, Professor Röthlisberger, and I'm working on cytostatic drugs. Ну и, собственно, второй пример работы Ярной – это взаимодействие металлоорганических лекарств против рака с белками. И он ведет эту работу в École Polytechnique Fédérale в Лозанне под руководством профессора Урсулы Ротлисбергер, которая является не только красивой, но и очень умной женщиной. Organometallic drugs, maybe you have heard of cisplatin, which is the first drug for chemotherapy. You know chemotherapy? Chemotherapy. Yeah, chemotherapy. So cisplatin was first such drug. It interacts with DNA, it binds to DNA, and it forbids it stops replication of cells. So the cancer cells can no longer multiply. Ну и, возможно, вы слышали про такое вещество, как цисплатин, которое довольно-таки известно в химиотерапии, и суть его заключается в том, что оно как бы связывается с молекулой ДНК и не позволяет ей совершать репликацию. То есть в результате клетки рака не увеличивается их число. Yeah, and I'm studying ruthenium analogs based on not on platinum but on the ruthenium, which also interact with many constituents of the cell, not only with DNA but also with proteins, peptides, ions, and so forth, and they also have anti-cancer activity. And I'm studying these interactions between the drug and proteins. Ну и, собственно, он работает не с цисплатином, который основан на платине, а с раптоси, который основан на рутении. Рутении, да. Рутении. И суть его заключается в том, что он взаимодействует не только с белками, но и с пептидами. Но Ярный работает именно вот с этим взаимодействием, And this is important in the context of drug design, like designing drugs with selected properties, desired action mechanism, and so forth. The problem is that the interaction between the drug and the protein is not known at all. Интересное заключается в том, что вообще это применяется при разработке лекарств, дизайне лекарств, именно вот с химической с точки зрения, структурный дизайн. И интересно заключается в том, что никто не знает, как взаимодействует это вещество с белками. I told much about this on the previous slide. So we would like to understand the interaction mechanism, which is important for the drug design. And I'm using the so-called hybrid QMMM model
where I treat this by quantum mechanics, okay, and the rest by classical mechanics. This is the protein called ubiquitin. This is the drug and the active site of the protein, and these are water molecules around. So I simulate the protein in a native environment, 21,000 atoms in the model. При изучении этой системы Ярный использует смешанный механизм, о котором он говорил ранее, то есть он рассматривает интересующие его вещества, собственно, вот они находятся, Правда и с точки зрения квантового химического моделирования, взаимодействие убикитина, и все это находится в окружении молекул воды. And the main point is that I keep the distance between ruthenium and nitrogen, the reactive atoms, the reacting atoms, at a fixed value. So I fix the value of the separation between the two, and I run molecular dynamics. Okay? И важность заключается в том, что Ярный фиксирует расстояние, то есть именно определенное расстояние между ядрами и запускает динамическое моделирование. То есть он рассматривает процесс с течением времени. Oh, this is just a cluster mechanism. So this is the transition state. The drug comes in and the water leaves out. Okay. Здесь, собственно, на картинке изображен переходной процесс, когда лекарство попадает внутрь, а вода выходит за пределы. And these numbers here shows that the reaction barrier is very low, so the process is very fast. И эти цифры должны означать, что процесс очень быстрый. Проходит очень быстро. And this is only a cluster model. The environment, the entire protein and water are not included in the model. So this is an oversimplified model. Okay? И это крайне упрощенная модель, кластерная модель. Мы не включаем здесь мы не включаем здесь сюда воду и белки. То есть это просто очень упрощенная модель взаимодействия. So the idea about calculating the energy, this is the free energy difference between, let's say, reactants and products, is to integrate the force at the given distance. This is a simple, so to say, simple mathematical formulation. At every given distance, I calculate the average force along the distance r, and I integrate that to obtain the free energy profile. This is very crucial for the knowledge of the reaction mechanism, so that we know how fast it goes, how easily it goes, and so forth. И для того, чтобы узнать, как легко идет, как просто идет наша реакция, мы вычисляем свободную энергию. Мы усредняем силу и интегрируем ее по расстоянию. То есть мы берем среднее и далее интегрируем, чтобы рассмотреть весь профиль. And the key point is to compute the force at each distance accurately enough, so this is the red line here is the time profile of the force. The force oscillates, and the average force hopefully stabilizes after a certain time. When it stabilizes, we say, okay, this is my force, this is one point on the graph, and let's proceed with that. И основная в этом методе заключается в том, что мы ищем среднее на определенных расстояниях, и как видно по тому графику, наши измерения, они по сути среднее осциллируют. В тот момент, когда эта кривая стабилизируется, мы можем сказать, что да, это именно та энергия, и поставить точку. And the only real question is, does the force really stabilize and converge in an appreciable time? Does it converge in 5 minutes, 5 seconds, or 5 years? Next slide. Sorry. Ну, собственно, основной вопрос заключается в том, как быстро у нас стабилизируется эта наша, успокоится наша осцилляция. Займет ли это 5 секунд, 5 лет или 5 сотен лет? Something like that, yeah. And here you see a profile of the converged force, a profile of the average force which converged after about 35 nanoseconds of simulation, which takes a supercomputer of, I think, 128 processors about 3 days.
In the time of 3 days, on many computers, I got that force stabilized, and I'm happy here. Here, I'm not happy. Here, I'm not happy. Here, I'm not happy. But here, okay, I'm happy. And Lord knows what is beyond that point. Ну и, собственно, 129 процессоров у суперкомпьютера, и Ярная запускает процесс моделирования и ждет, когда же наконец-то он достигнет момента, когда он будет счастлив с уровнем, то есть со стабилизацией кривой. Ну и далее он показывал, что в каких местах он недоволен, и что, по сути, ему уже вполне нормально вот это вот более-менее стабильное, но кто знает, что будет дальше. Exactly. Мы запустим дальше больше 3 дней, что мы увидим. And during this simulation, the conformation of the system changes. Here the drug is on one side, here the drug is on the other side. So during dynamics, the drug travels around the protein, makes interactions with various parts of the protein, and these interactions are, well, some of them are repulsive, some of them are attractive, and affect the force. And you can see that also geometry changes. The distances between the drug and selected sites of the protein change quite a bit. So here the drug is snapped on glutamine 18, and then it snaps on glutamine 64, and so forth and so forth. Собственно, с течением времени наши лекарства путешествуют по нашим конформации, как правильно сказать, по нашей конформации, и в зависимости от типа взаимодействия мы будем видеть разный результат. Например, красная линия — это когда лекарства взаимодействуют с глютамином 18. And here the Zelena, the green, is the distance of the drug to the residue glutamine 64. So part of the time it's closer to glutamine 18, here it's closer to glutamine 64, here is something in between. Right? Можно здесь тоже ремарку сделать? То есть в центре это молекула белка, которая состоит из аминокислот, из строительных блоков, и глютамин, метионин, ну и так далее. Все они просто пронумерованы. И лекарство, путешествие вокруг молекулы белка, объединяется посредством каких-то связей с какими-то аминокислотами, и вот кривые, динамика, на них как раз показано. But the most important issue remains: can we get good statistics and stable averages in an appreciable time? And here I would say probably yes, and I'm happy with it. But again, I don't really know what's coming in behind. Nobody can tell unless done at a longer time scale. But at a certain point, you have to say enough. Stop your simulation and be satisfied. Okay? И один из важных вопросов на самом деле заключается в том, сможем ли мы получить удовлетворяющие нас статистические данные в доступное нам время, которое мы можем позволить потратить на данную симуляцию. В этом случае Ярный сказал бы, наверное, да. Никто не знает, что будет дальше, но в какой-то момент просто приходится сказать себе: все, хватит, на этом моменте мы дальше не будем проводить симуляцию, мы считаем, что это подходящий результат. Okay, so we brought that presentation to quite a long end, I would say, and I would just like to summarize the key points of my work and of the experience that I just gathered during my work. Я бы хотела подвести итоги, собственно, всему тому, что было сказано, и тому опыту, который я получил во время своей работы. By the way, this is the direct look from my window, from my Swiss office. Кстати, это вид из окна Ярной в его швейцарском офисе. So, I'm pretty sure that during my lifetime I will have no better office space than this. Я уверен, что в течение моей жизни у меня вряд ли будет лучший офис, чем этот. Anyway, the first point is that the quantum chemistry is a very powerful tool for predicting a variety of properties of matter. That's the first point. Первый важный вех, можно сказать, что квантовая химия представляет собой очень мощный инструмент для того, чтобы предсказывать структуру и свойства вещества. And the next one is that it helps to interpret experimental data, and moreover it helps to get some data when experimental assignment is very difficult or even impossible. So it can provide not only addition
or help to interpret the data, but also to get some data if you cannot do the experiment. It can be a substitute for the experiment. А также этот метод может быть использован как замена эксперименту в том случае, если эксперимент будет стоить слишком дорого или его невозможно провести в данный момент. Поэтому он не только используется для трактовки полученных экспериментальных данных, но и именно для своего рода замена. То есть когда мы не можем, мы запустим симуляцию и посмотрим, что может быть. Okay, the third point is that chemists many times predict the properties or reactivity or various characteristics of chemical systems by just saying, okay, it goes about that way. Any chemist possesses something called chemical intuition. And those who are chemists know what I'm talking about. Those who are not would just say, what? But quantum chemistry gives a very, very good feedback for the issue whether your chemical intuition tells you right or does not tell you right. If you think that something goes whatever way, you can, in a limited manner, but still you can verify that by running quantum chemical simulations and double check. Is my theory right or wrong? Or is the quantum theory right or wrong? This can also happen. Есть такое понятие, как химическое чутье, химическая интуиция, то есть когда прогнозируется какой-то результат заранее. Этот метод позволяет предсказать и перепроверить, верно ли ваше чутье, ваша интуиция или нет. То есть вы можете получить фидбэк, обратную реакцию на те теоретические модели и те чувства, которые именно предсказания, которые вы делаете. Потому что иногда, возможно, ваша интуиция не права, а возможно, иногда она права, а вот квантовое химическое моделирование нет. I have to correct myself just a little bit. The quantum chemistry is probably not wrong, but the model used in your quantum chemical simulation might be deadly wrong. И явно поправился, что, конечно, квантовая химия не может быть не права, но вот ваша модель, которую вы используете, может быть, могла быть неверной. Ее просто нужно заменить. And the last point, I'm not going to translate that, right? Okay, here's just an acknowledgement to a few people whom I worked with. There are a few people at the National Institute of Chemistry, my Slovenian companions. Janez was my first PhD supervisor, the official one. Gordana was my PhD student. There's another guy, a vibrational spectroscopist. And my special thanks are devoted to this man on the side. This is Professor Hadži, one of the pioneers of vibrational spectroscopy, not only in Slovenia, but on a world scale. He also introduced quantum chemical methods to the Slovenian society, so he initiated quantum computational methods, although he does not really know how to turn on the computer, but he's really very good in the understanding of quantum chemistry, and he's 91 years old, and he still comes daily into his office. Ну и, собственно, здесь Ярно хочет сказать спасибо многим людям, в том числе своему первому научному руководителю PhD, собственному PhD-студенту. И особенное спасибо он хочет сказать профессору Дусан Хаджи, которому сейчас 91 год, и который является замечательным специалистом в квантовой химии и который, собственно, представил этот метод для населения Словении, то есть в Словении, один из пионеров этого метода. Motivation for doing quantum chemistry is not enough. Here you have a nice cartoon. You want to make big money, big quantum mechanics, if you not have finished high school. Это я хотя бы смогу перевести. Застрял на скучной, малооплачиваемой работе? Хочешь заработать большие деньги? Стань квантовым механиком. Даже если ты никогда не закончил старшую школу, учись дома. Еще Ярно хотел поблагодарить всех, кто пришел, и за то, что все так увлечены наукой, и он открыт для диалогов, для каких-либо дискуссий, и будет рад ответить на ваши вопросы. Ярно, ваш путь в квантовую химию, вы по образованию химик или физик, и какого соотношения между физиками и химиками, которые пришли в квантовую химию в итоге? То есть мне просто...
Okay, there was a question if I'm physicist or chemist. My background is chemistry. I'm a chemist, okay? But right now I can hardly tell. I'm either chemist or physicist. I can't really tell. I'm probably a chemical physicist or a physical chemist. Depends. I know a person. With member of the National Academy of Croatia, who says, "Biofizičar, a sad sam chemičar." Biofizičar means biophysics, but bio in Croatian means I was. I used to be physicist, but now I'm chemist. My situation is more simple. It can be done by either physicists or chemists. Physicists are good programmers. Chemists have chemical intuition. I'm a mixture of both. I can do very good programming. I can do it a little bit, but my intuition is slightly better. Ярный, во-первых, по образованию химик, и бэкграунд у него химический. Но ему сложно сказать, он более химик или более физик. Он сказал, что он химический физик или физический химик. Однако он сравнивает, что физики лучше в программинге, а химики лучше с их интуицией. И вот у него интуиции чуть-чуть больше, чем навыках в программировании. But if I guessed, you also asked, how did I end up with quantum chemistry? We had a very, very good professor who was really one of the best professors, and he taught us quantum chemistry. So it was a professor at the university. And then when I came to the institute for the first time, there was my future PhD supervisor, a man of that size and that power, and he says, "What are you doing here?" And I said, "I'm doing my diploma for, in quantum chemistry and things like that." "You're doing a diploma? Give me a good reason why shouldn't I throw you out of the closed window? Through the glass, I'm going to throw you out if those crazy guys from physical chemistry keep sending me their dumb students." And I said, "I have nothing to do with physical chemistry." And he said, "Okay, I'm not going to throw you out of the window." And in 1 month, I became his PhD student, and he's one of my best friends now. Попытаюсь воспроизвести эту историю все-таки с самого начала. Ярне стал заниматься квантовой химией, потому что у него был замечательный профессор в университете. И как-то раз, когда он писал диплом, он встретил этого человека, он был очень крупным и очень сильным, и спросил у него: "Что ты здесь делаешь?" И Ярне ответил ему: я пишу диплом. И тогда он спросил: "Собственно, о чем твой диплом? Скажи, назови мне причину, почему я не должен выбросить тебя через закрытое окно, сквозь стекло", и так далее. И Ярне, собственно, не смог ничего ответить другого, кроме как сказать: "Я не занимаюсь физической химией". В итоге этот человек стал его PhD научным руководителем, и теперь они замечательные друзья.